That's everything, right? Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strohmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is Yeah? pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. Where'd it go? Here? We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just
Thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security Я не cipher. понял об How этом. bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. You don't have to search my room. We'll get by. Не-не-не, мне интересно, что тут у тебя есть. И Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. What's the little projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto-arc. дневник. О, дневник почитаем сейчас. Нехорошо, но ладно, она все равно робот, ничего не чувствует. Александр, спокойной ночи. Спасибо. И можно Рид испытывала сегодня эту машину. Видно, что на ней подработала Нио. Что более важно, машина была собрана достаточно примитивно, будто ее создатель хотел, чтобы Нио смогло ее воссоздать. При активации машина проанализировала комнату и саму Рид. При этом Рид была просканирована и загружена в виде симуляции прямо в цифровом пространстве. Это зрелище шокировало Рид, и симуляцию пришлось прекратить. Меня же напугало то, насколько сильно эта машина похожа на мою собственную вирт-капсулу. После изучения той машины, которую испытывала Рид, я назвала ее Вивари, стало ясно, что Нио скопировала схему моей капсулы, чтобы создать окружение, в котором удерживается симуляция Рид. У наших проектов много общего, но есть одно различие. В моей капсуле обитают моментальные образы, собранные нейрографом, а мозговой образ Вивари живет и развивается. Он не ограничен тем содержанием, которое было получено при сканировании мозга Рид. Образ Рид Вивари – ее идеальная копия. Да, я смогу спасти человечество, я могу построить капсулу искусственной реальности, в которой поместятся все жители Патоса-2. Я не поняла до конца, как работает Вивари, но я могу скопировать технику сканирования НИО с помощью кресел пилотов. Они уже подготовлены и оснащены подходящими электромагнитными барабанами. Все оказалось проще, чем я думала, ведь кресла пилотов созданы с учетом дифракции и могут выдерживать поток энергии, необходимый для захвата сканов. Подозреваю, Нио уже давно использовал их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, Нио тайком просканировал людей, работающих на креслах пилотов, и взяла их сканы за основу машинного интеллекта роботов. После того, как команда ознакомилась с проектом, на удивление отнеслись к нему очень положительно, мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно будет просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу, а потом мы запустим их в космос из космической пушки. Приятно думать, что человечество продолжит свое существование вот так. Маркс Саранг убил себя после сканирования. Он говорил, что так следует поступить всем нам, что это каким-то образом поможет нам попасть в ковчег. По-настоящему. Не уверена, что это сработает. Пошли пересуды, и теперь в его смерти все почему-то винят меня. Строймейер мной недоволен. Надеюсь, все утрясется. Стоп, вирт-капсула? Ричард дал мне набор ИИ шаблонов, которые я никогда не видела раньше. Попробовал установить один из них, чтобы у капсульной Кэтрин и ее банды устаревших сканов появились новые друзья. Новый способ симуляции турбулентности заметно улучшил погодную систему. Воспроизвела там Рид, и получилось плохо. Попробую с Рид заново. Рид плохо сочетается с остальными, она слишком реальная. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark,
She is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Дорогие друзья, когда вы будете читать это, я уже был полностью внутри ковчега. Как я уже объяснил, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончанию сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделал это тайно, завернув цианид в жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Как она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызвав смерть. Когда вы узнаете правду, сокрытую за моей смертью, то поймете, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую всем вам сделать то же самое и встретиться со мной в ковчеге. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. А плохо ли, что я к Нио подключаюсь? О, так вот это место. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Сколько крови. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Нет, я хочу вначале послушать, что здесь было. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep Я killing заметил, Макс, но я themselves. не часто ей пользуюсь. Catherine, Это раз what are you gonna третий, do? наверное, всего лишь. It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. David Munchie. Давид Мунши? How did this... What is this? Ой-ой-ой. Kath, what is this? Why do you have a file of Ты же не me? помнишь, что за собой You are подключение one of влечет? Dr. Я не Munchie's знаю. templates. A legacy scan. Где Джаред Е? Саймон Джаред. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. И это я знаю, что это я был, который выжил. We've worked everything out. Я Everything понимаю, is legal. что Vouched for by Dr. Peak and Professor Webb. произошло с Oh, that's great подключением. news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're going to keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file.
Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. Has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into his suit and hit the power button. He's dead, Kat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. Not from you. Well, thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense, less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Damaged. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Thanks, Strommeyer. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. That sounds like a warning. Не хотелось туда спускаться. Ой, как не хотелось бы. Не совсем хорошо. Ближе к концу будет? А, хорошо, хорошо. Узнаю тогда. Жопа, хватит бегать за мной. Все, ладно, я понял, что не стоит. Где? Где, боже мой? Что происходит? Где я? Вот он. Просто нажимаю кнопку. Чих. Что? Ждите. Да, сожрет, но что делать-то? Да хватит. Нет, пожалуйста, не надо. Кнопка. Есть! Куда бежать? Выход. Я надеюсь, я все сделал правильно. Выход, ищем выход. Вот он, супер. Закрываем.
Хорош, уходим отсюда. Я, кажется, все сделал, да? Я надеюсь, что я все сделал. Very promising. Многообещающе. Запущу его и запущу симулятор. Чё? There we are. А, вот. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Я понял. Господи. Это симуляция всего лишь. Это всего лишь симуляция. Симуляция. А, блин, повреждены. Твои налево. Файл есть. Комната сканирования копировать на чип. Вот, спасибо. Флотинг капсула. Нельзя. Ну ладно. Комната 3 есть. Сканер недоступен. Все. Я-то пугался, что это будет в ковчеге, но это ни при чем тут. Сейчас посмотрим, что будет. Пляж. Запуск. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Don't be afraid, Mr. Wan. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Theta needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. Ты идиот, что ли? There's no one here. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here. Да, так я и сделал. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. Нет? Черт. Ну, Where did Alice? там Мэри. Mr. Wan, can you hear me? Chun? Where's Alice? She had to Это leave. ты? Listen, I really need to know the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. No, it's okay, I promise. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, WoW. You hear me? You won't break me! Твой налево, его нельзя Do we использовать. need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. Нет? So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him Арина спать insane. пошла. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Here we Когда? go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Так можно было? If we get to know him, maybe we can make the simulation a little А, smoother. узнать его, точно. Найс. Ботинки за порогом, пожалуйста, оставляйте. Ой, это лягушечка. Брэндон, мне все не по себе от мысли о сканировании. Все вокруг ведут себя так... все вокруг ведут себя так храбро, улыбаются, будто ни о чем не жалеют. Помнишь, ты говорил, что можешь держать меня за руку во время сканирования? Еще предложение в силе, я ее с благодарностью принимаю. Если мы сделаем это вместе, то головные боли будут потом пережить вместе легче. Говорят, что они продолжаются еще пару дней. Целую, Элис. A letter from someone named Alice. They were together during the scan. You know her? He was close with Coster. I would not have expected that. Can we use that somehow? Акерс наконец согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гой и Кира сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немножечко задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк с тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Good to know. Maybe we can use that somehow. Стремейер сказал мне, что головная боль будет чуть ли не смертельная. Вот козел. Сначала все было нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Иногда так на меня смотрит, что прям передергивает всего. Стремейер вышел из себя и запретил сканирование для проекта Ковчег. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. Мне только что сказали, что группа Камбери отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев, даже не представляю, чем он там занимается. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. Аниме I классное, didn't know you Женька. could data mine. Джорджи надо What's it посмотреть, like? стоит. It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer.
He's sending you to the news site for ASAP. What should I tell him? It's alright. I can talk to him. Wait, didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 1729 over 42, 12 over 407. Got it? Sure. Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Brandon. Goodbye. What do you mean? No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Rest in peace, Brandon. Ковчег. По-моему. Это он! Хорош, я и забыл про это. Huh? Wait, this isn't... Oh, no! WoW got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber in Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. Alright, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Нужно повреждение памяти, освободить больше памяти. Система погоды, дневной свет, общая растительная база, общая растительно-подводная. О, вот, нормально. Физика жидкости просто убирается и все. Try loading a dummy scan. It shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real Ark. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. You need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Чё, образ заготовка-то как-то? No, try again. The dummy needs to be loaded when you pause. Вот. Диагностика. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. So now we know how to get on the Ark, right? Kind of. What? It's just I don't really know what you are. Maybe there's a way to plug you in, or maybe scan somehow. We need to figure this out before we leave. Документы. Я решил закончить проект Ковчег, используя уже сделанные сканы. Прошу прощения у всех, кто хотел попасть туда, но не успел пройти сканирование до остановки проекта. Со временем добавления последнего образа прошло 2 месяца, и при всем желании я не смогу снова добиться от всех вас того же уровня поддержки, что так помогло мне в начале проекта. Простите, не хотелось, чтобы люди лишали себя жизни. Не намеревалась обманывать кого бы то ни было. Просто хотела спасти хоть что-то. Запустить снаряд, запустить ковчег. What to do? Еще там что-то было. Пеленгатор ковчега. Что это? В смысле?
отношение к ковчегу. Короткие. Недавно было принято решение о том, что проект «Ковчег» станет последним официальным заданием по ТС-2. Персонал должен выполнять свою работу, несмотря на катастрофический удар поверхности Земли. Считаю, что проект «Ковчег» — наиболее логичный шаг к спасению человечества, и что мы должны посвятить его завершению столько времени и ресурсов, сколько потребуется. Для участия в проекте каждый человек должен пройти через сеанс электромагнитного облучения на кресле пилота. Известно, что сеансы сканирования вызывают приступы тошноты и головной боли, продолжительность которых может доходить до 3 суток. Считаю, что временный физический дискомфорт, каким бы сильным он ни был, малая цена за спасение человечества. Ковчег построен с учетом габаритов зонда Ranger 7 и, следовательно, может быть запущен в космос с помощью космической пушки Омега. Так он сможет работать в течение многих тысячелетий, черпая энергию света нашего Солнца и отдаленных звезд. Думаю, что Ковчегу следует оставить Землю позади и отправиться в космос. Пусть отправляется, пофиг, главное, чтобы меня на нем не было. Оцифровка человечества — это возможность совершить качественный скачок в эволюции. Люди, населяющие Ковчег, могут в случае необходимости быть созданы из существующего генетического кода, но также они получат возможность изменить этот код, чтобы немного улучшить свои новые тела, облегчить старение или даже предотвратить смерти. Я думаю, что без страха смерти и болезней мы рискуем утратить свою человеческую природу. В Ковчеге можно сохранить всего 58 человек. Чтобы увеличить популяцию и сделать ее состав более разнообразным, можно ввести в Ковчег искусственные интеллекты, которые будут во всем напоминать людей, но обладать немного детской и наивной натурой. По мере дальнейших исследований природы разума мы сможем найти способ сделать их умнее. Я думаю, что даже группа искусственных разумов, уступающих человеку, оздоровит наше общество. Спасибо за участие в вопросе. Абсолютно верно, 4% ответила. Вечность звезд 68%. Младший собрать 32%. 46, 26. What's this thing? That's just a compact examiner. Coster uses it to investigate structural integrity of payload frameworks. Close. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the ark. Сюда влезть. Give it a try. Стрёмно. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imaging? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the OCU torch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Yo. Wait a second. Ломайся, пожалуйста, ломайся! Быстрее, господи!
ты кушать, господи.